Hello, I am going to decline the Russian noun scheme. In Russian language, it is schema. Schema. It is a feminine gender singular noun. I'm going to decline it in 6 cases. In Russian language, we have 6 cases of declension for nouns. Every case has its own question, starting with nominative case, which names the noun, the question what. In English, we don't have many modifications of this, but actually we don't have at all for what. We have who and whom, the only modification for who. But in Russian, we have 6 or 5 different. And I'm going to give them with helping word or helping verb, and then I'm going to do it in Russian, and then one time regular speed, second time slow speed, and then I will translate all of this into English. Именительный – это что? Это схема. Родительный – нет чего, нет схемы. Дательный – дать чему? Дать схеме. Винительный – вижу что? Вижу схему. Творительный – горжусь чем? Горжусь схемой. Предложный – говорю о чем? Говорю о схеме. Translation. Nominative case. What is this? This is a scheme. Именительный – это что? Это схема. Genitive case. Родительный. There is no scheme. There is no what? No scheme. Нет чего? Нет схемы. Dative case. Дательный. To give to what? To give to scheme. Дать чему? Дать схеме. Accusative case. Винительный падеж. Accusative case. Винительный. I see what? I see scheme. Я вижу что? Вижу схему. Instrumental case. Творительный. Instrumental. I'm proud of what? I'm proud of scheme. Горжусь чем? Горжусь схемой. Prepositional case. I'm showing only one preposition. It has 3 prepositions. О, в, на. Preposition about, in, and on. I'm showing only one. About. And the phrase for it is I speak about what? Говорю о чем? Говорю о схеме. Prepositional предложный. Предложный. I speak about what? I speak about scheme. Я говорю о чем? Говорю о схеме. As we see, in Russian language, we do not have whatsoever articles, which are in many languages. In English, we have indefinite and definite articles. In Russian, we do not have articles, so sometimes in English I pronounce without article, because in Russian we don't have it. I will pronounce one more time in a slow mode, because from a student I heard the difficulty to pronounce the word schema. Schema. S, H, E, M, A. Схема. Именительный – это что? Это схема. Родительный – нет чего? Нет схемы. Дательный – дать чему? Дать схеме. Винительный – вижу что? Вижу схему. Творительный – горжусь чем? Горжусь схемой. Предложный – говорю о чем? Говорю о схеме.
I hope this was helpful for those who study Russian grammar. We can use these names of the cases, of the noun cases, to decline any Russian noun. And these questions are for inanimate, not live. For a person, questions will be кто, who. For thing, question will be this one. Что, чего, чему, что, чем, о чем. So you can use this for, this scheme. Not only for this scheme. You can use this scheme for to decline anything. Thank you. Goodbye.